German daily expression Grüß Gott. Grüß Gott means hello and is a traditional Austrian greeting that translates to greet God in English. While it has religious connotations, it's used as a polite way to say hello in Austria, southern Germany, and parts of Switzerland. The expression reflects the region's strong Catholic traditions. Examples: Hello, how are you today? Grüß Gott, wie geht es dir heute? Grüß Gott, wie geht es dir heute? When we entered the small bakery in Vienna, the lady said, Grüß Gott. Als wir die kleine Bäckerei in Wien betreten haben, sagte die Frau, Grüß Gott. Als wir die kleine Bäckerei in Wien betreten haben, sagte die Frau, Grüß Gott. He always greets his neighbors with a warm Grüß Gott. Grüßt seine Nachbarn immer mit einem herzlichen Grüß Gott. Grüßt seine Nachbarn immer mit einem herzlichen Grüß Gott. In southern Germany, people often say Grüß Gott during the day. In Süddeutschland sagt man oft Grüß Gott tagsüber. In Süddeutschland sagt man oft Grüß Gott tagsüber. The priest entered the room and greeted everyone with Grüß Gott. Der Priester betrat den Raum und begrüßte alle mit Grüß Gott. Der Priester betrat den Raum und begrüßte alle mit Grüß Gott. Daily German expression Grüß Gott.